Hola clase, hoy hablamos de los verbos de cambio, a I. Today we'll talk about stem change verbs with the E changing to an I. Aquí tenemos las reglas, son la misma que los otros verbos de cambio. No hay ninguna diferencia. There's nothing different about the E to I stem change from the other stem changes that we've been working on. It's all the same. Mira el ejemplo, servir. Yo sirvo, tú sirves, usted, él, ella sirve, nosotros, nosotras servimos, ustedes, ellos, ellas sirven. Ustedes recuerdan que estos verbos de cambio se puede llamar verbos de zapato, shoe verbs. El zapato le ayuda a recordar cuáles formas se cambian. It helps you remember which are the forms that are going to change this shoe. Cambia en todas formas menos que nosotros. Los ejemplos. Los verbos que ya saben son servir y pedir. The verbs you already know are servir y pedir. Servir significa to serve. Pedir significa to ask for or to order, like ordering in a restaurant. Vamos a ver los ejemplos. Yo pido el pescado para mi plato principal. Pedir. E cambia a la letra I. Quita IR y el fin O significa el sujeto es yo. So the yo could be implied here. Here it's actually written out. We know because of that O ending that the subject is yo. We see that stem change, the E changing to an I. Continuamos. El segundo ejemplo. ¿Sirves la ensalada con el bistec? Sirves, se quita IR y se pone ES. ES significa que el sujeto es tú. You is the subject, tú, because the ES ending always goes with the to subject. Here it's implied, but it could be written in. It could say sirves tú. Remember, with a question, we typically find the subject after the question verb. E cambia a la letra I. Sirves. La tercera frase. Alejandro pide carne con arroz y las verduras. Pide. Aquí tiene E. Alejandro es él. El sujeto él, Alejandro. Pide. Nosotros servimos el pastel de postre. Nosotros servimos. Servimos no se cambia. E se queda. It keeps the E. Y el último ejemplo. Piden ir al centro en autobús. EN significa que el sujeto es ustedes, ellos, o ellas. Here it's not told us which subject it is, it's just implied. You would have to look in the context around this sentence if it wasn't just an example, or listen for who they're talking about to understand who the subject is, because there's a variety of options there. Pero piden se cambia, E a la letra I, the E to I, y se quita IR, you take off that IR ending, y se pone EN, put the EN ending on, and that's what implies that they subject, or the you plural. Es otra opción. Ok, bueno, entonces es lo mismo que ya ustedes han aprendido. Debe ser muy fácil. It should be very easy. This should be just the same as everything you've learned already.
Pero si hay preguntas, estoy a tu orden. I will be available for any questions. Hasta luego.